Of the day. Today, let us see the poem Ulysses, a dramatic monologue written by Alfred Lord Tennyson. Ulysses is a great Greek adventurer and he is also called the king of Ithaca, and he is the speaker of this poem. He narrates, and there are passive listeners, the people of Ithaca and his son Telemachus. So all these people are listening to the words of Ulysses. Let us see the poem now. It little profits that an idle king by the still hearth among this barren crags, matched with an aged wife, I met and tell unequal loss unto a savage race that herd and sleep and feed and know not me. See, look at this stanza. I still profits that an idle king by the still hearth among these barren crags. Ulysses does not want to be an idle king, being in the place called Ithaca. Ithaca, it is an island, it is a country in which Ulysses rule, whereas he hates this kingship by the still hearth. Hearth is nothing but fireplace. But here Alfred Lord Tennyson talks about the life without events, the life without interest. That's what Alfred Lord Tennyson says. So Ulysses does not want to be an idle king sitting in this still hearth among this barren crags. See that island is surrounded with barren crags. Barrenna ஒண்ணுமே இல்லாம nothing. Okay. Crags means mountains. And here he talks about the people of America who are, sorry, the people of Ithaca who are a stone-like people. கல் மனசு கொண்ட இந்த இத்தாக்கன் பீப்புளோட நான் வாழ எனக்கு பிடிக்கல. Okay. These barren cracks. So the stone like hearted Ithacans. Okay. Matched with an aged wife. He is also aged, of course. So he talks about his aged wife. Okay, he was married with his wife, aged wife. I met and dove. Okay, met and dove means administer and passing laws. எனக்கு இந்த இத்தாக்கா சிட்டியில் இந்த மக்களை ஓகே வாழ்றது ரூல் பண்ணுறதுக்கு பிடிக்கல. ஓகே, ஸோ ஐ டோன்ட் லைக் டு பி the ruler, okay, of Ithaca, and he is very wise and able. While he was returning home after the Trojan War, the Trojan War lasted for 10 years because Helen of Troy was abducted by Paris. Helen was the wife of Menelaus and she was abducted by Paris. So there was a war between the Trojans and Greeks. That war lasted for 10 long periods. And now Ulysses is an adventurer. He also participated in that war. And now he is tired. So he thought of returning home, his own kingdom, Ithaca. வாரில் போர் செஞ்சது போதும்னு சொல்லிட்டு சரி நம்ம நாட்டுக்கு போய் ஆளுவோம் அப்படின்னு நினச்சி வர்றான். ஓகே, பட் ஹியர் ஹி குட் சி த அட்வென்ச்சர்லெஸ் லைஃப். இந்த லைஃப் அவனுக்கு பிடிக்கவே இல்லை. ஓகே, ஸோ அகெயின் ஹி வாண்டட் டு கோ டு த ஹாப்பி ஐசில்ஸ். மறுபடியும் அட்வென்ச்சர் சாகசம் நான் போகணும் வித் ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், வித் ஆல் மை மரைனர்ஸ், வித் ஆல் மை சோல்ஜர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு in search for knowledge and adventure he decided to go to the happy isles. Isles group of islands.
So, in the first stanza of the poem, he talks about the barren cracks, idle king matched with an aged wife. Okay, that herd and sleep and feed. See, all these people of Ithaca, that is the Ithacans, they stay in Ithaca. They do not know who is the king. அங்கேயே வாழ்ந்து நல்லா சாப்பிட்டு தூங்குற மக்களுக்கு யாரு கிங்னு கூட தெரியல. Okay, so these people, they do not know who is the king of Ithaca, and he dislikes those people also. So he says, I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone on shore, and when through scudding drifts the rainy heights vexed the dim sea. I am become a name for always roaming with a hungry heart. Much have I seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments, myself not least, but honored of them all, and drank the delight of battle with my peers, far on the ringing plains of windy Troy. See, look at this stanza. These people who are staying in Ithaca, they sleep and they just have their food, but they forgot who is the king. So I don't like to rule these Ithacans. Again, I wanted to go back and seek for adventure. நான் மறுபடியும் சாகச பயணம் போகணும்னு சொல்லிட்டு I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. See how Ulysses talks about his life. He wanted to drink life to his lees. See, when we drink lime juice during the hot sunny day, lime juice குடிக்கும்போது how we just drink to the last, and the last drop கூட அப்படின்னு we won't leave. Okay, we will drink. Or during the winter season, then we wanted to bring a cup of tea, and the last சொட்டு கூட last drop கூட விட மாட்டோம். Like that, Ulysses wanted to live last till his last and the last moment. அவன் வந்து அட்வென்ச்சர் அப்படின்னு பயங்கர அந்த சாகச வெறியோட வாழணும் அந்த லாஸ்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் லைஃப் வர. ஸோ ஐ கேனாட் ரெஸ்ட் ஃப்ரம் ட்ராவல். ஐ வில் ட்ரிங்க் லைஃப் டு த லீஸ். ஓகே, லாஸ்ட் இன் ஃபுல் கம்ப்ளீஷன். Okay, till my death I wanted to live for the sake of adventure, he says. All the times I have enjoyed greatly, have suffered greatly. So Ulysses have enjoyed his life. He has enjoyed greatly, and he has also suffered greatly, both with those that loved me and alone on shore, and when through scudding drifts the rainy heights. கடல்லையே பயணம் போயிருக்கிறாரு. He has taken his adventure as sea voyages, sea travel. Okay, so he has suffered a lot also. Sea journey is a difficult journey. கடல் பயணம்ன்றது அவ்வளோ difficult. It's a hardship journey because they have to inhale that salty wind, and the uppu kaatra avanga inhale பண்ணனும். There won't be water enough to drink also. They won't have enough food also to eat. So it is a difficult journey. So he has suffered a lot. Okay, so he has suffered greatly with those that loved me, all those friends, the adventurers, his friends, alone on the shore, when through scudding drifts the rainy heights. See, heights is nothing but, just I shall type here, a group of 7 stars. Heights is nothing but a group of 7 stars.
who rise and setting were accompanied by heavy rain. இந்த ஸ்டார் இந்த 7 ஸ்டார் நட்சத்திரங்களும் வந்துருச்சுன்னா பயங்கர மழை பெய்யும். ஓகே, there will be heavy rain. So these stars heights were the daughters of Atlas. Atlas map you have heard, and in Greek mythology Atlas used to carry the globe, the earth. This earth was carried on the shoulder of Atlas. வந்து அப்படி முதுகுல இந்த உலகத்தை தூக்கி சமப்பார். அப்படி அவர் தான் அட்லஸ்னு சொல்லுவோம் in Greek mythology. Okay, so these 7 daughters, these 7 stars were the daughters of Atlas Hyads. Scudding drifts means flying cloudlets. Just I should type here. Scudding drift means flying cloudlets. Okay, so those are flying cloudlets. The through scudding drifts. See, his journey is very hard. It is very difficult. அப்படியே வானத்துக்கும் அதுக்கும் அந்த ஹெவி ரெயின்லையும் ஓகே போய்கிட்டே இருக்கணும். வெதர் த சன் ஷைன்ஸ் ஆர் இட் ஷவர்ஸ், ஓகே, மழையிலையும். வெக்ஸ்ட் த டிம் சி. வெக்ஸ்ட் மீன்ஸ் variation of vexed. Okay, so he says I am become a name. அவ்வளோ புகழ் பெற்றிருக்கிறேன் நான் adventure and his heart, how his heart is for always roaming with a hungry heart. இங்கிட்டும் அங்கிட்டுமா அலைகிறான். எதுக்குன்னா அட்வென்ச்சர்னு. அப்படி ஒரு தாகத்தோட. Much have I seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments. Okay, myself not least, but honored of them all. See, he has visited so many people. He has seen so many manners of men, the changes of climates, then councils, the governments, and myself not least. So all those people, wherever he visited, he was honored by all those people. எல்லாரும் இவனை மதிச்சு அப்படி இவனை வெல்கம் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அண்ட் ட்ரங்க் டிலைட் ஆஃப் பேட்டில் வித் மை பியர்ஸ். இவனுக்கு ஈடு இணையா, ஓகே, பியர்ஸ்னா ஹிஸ் ஈக்குவல்ஸ் யார் இருக்கிறாங்களோ அவளோட பயங்கரமா சண்டை போட்டு வெற்றி பெறுவான். ஓகே, he will succeed all those people. Drunk delight of battle with my peers, far on the far on the ringing plains of windy Troy. I am a part of all that I have met, yet all experience is an arch where through gleams that untraveled world, whose margin fades forever and forever when I move. Okay, see what the poet here says means he has moved, okay, to all the places in all parts of the world. Of course, I am a part of all that I have met, and yet all experience is an arch where through gleams that untraveled world. இன்னும் பார்க்காத உலகம்லாம் நிறைய இருக்கு. Untraveled world whose margin fades, okay, it diminishes forever and forever when I move. So இன்னும் என்னுடைய adventure நான் தொடரணும். So I have to continue my journey. How dull is it to pass, to make an end, to rust unburnished, not to shine in use. See, so I have to travel a long while. I have to seek for adventure. So I don't want to be an iron which is rust. ஒரு அயன் துரும்பு ஒரே இடத்துல இருந்தா அப்படியே அது அன்பர்னிஷ்டு ரஸ்டா, அதாவது துருப்பிடிச்சு யாருக்குமே யூஸ்லெஸ்ஸா இல்லாம போயிடும். ஓகே, யூஸ்லெஸ் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ லைக் தட் I don't want to remain as an iron, okay, rust unburnished, not to shine in use, but he wanted to be useful to all the people in this world, as though to breathe where life.
என் மூச்சு இருக்கிற வரை இந்த லைஃப்ல நான் அட்வென்ச்சர்னு போய்கிட்டே இருப்பேன். ஸோ லைஃப் பைல்டு ஆன் லைஃப், அடுக்கி வச்ச மாதிரி. ஓகே, லைஃப் பைல்டு ஆன் லைஃப், வேர் ஆல் டூ லிட்டில் அண்ட் ஆஃப் ஒன் டு மீ little remains, but every hour is saved from the eternal silence, something more, a bringer of new things, and while it were for some 3 cents to store and hold myself and this grey spirit yearning in desire to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought. So this little life reminds, so every hour is saved. He wanted to save each hour. ஒரு மணித்துளிகளையும் நான் சேவ் பண்ணணும். From that eternal silence, something more, a bringer of new things. Okay, he says, and while it were for some 3 suns to store. See, he wanted to have new experiences, and every hour of life must be saved from the silence of death. This eternal silence, see, look at this line, from the eternal silence அப்படின்னா டெத்துன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ சாகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு மணித்துளியும் நான் பாதுகாக்கணும். ஸோ ஐ மஸ்ட் லிவ், பாதுகாக்கணும்னா ஸோ ஐ மஸ்ட் லிவ். ஓகே, சம்திங் மோர், எ பிரிங்கர் ஆஃப் நியூ திங்ஸ். And while it were, he says, just a minute. See, Ulysses feels that multiple lifetimes would still have been too little time to do all he wishes to do. And he is almost at the end of the one lifetime he has. இப்ப கடைசியா வாழ்ற இந்த டைம், okay, this is the ending time. So every hour that he has left to live before he dies has the potential, okay, to bring new opportunities for action. அப்ப இந்த கடைசி நாள்ல நான் கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு நல்ல சக்தி நிறைந்ததா ஏதாவது ஒன்று நான் சாதிச்சே தீருவேன். So it would be disgraceful, he feels, to sit tight at home and just try to eat and stay alive for a few more years, when even as an old man his greatest desire is still to explore. எவ்வளோ வயசானாலும் பரவாயில்ல, நான் இந்த வேர்ல்டை நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டே இருப்பேன். ஸோ ஐ வாண்டட் டு கீப் லேர்னிங் மோர் அண்ட் மோர். Okay, so Ulysses wanted to go beyond the limits of what human beings have seen and known. சாதாரண மக்கள் பார்க்கறத விட, சாதாரண மக்கள் தெரிஞ்சுக்கிறத விட நான் நிறைய பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். So I wanted to go beyond the limits of what normal human beings have seen and known, the way a shooting star seemed to go beyond the horizon when it falls and disappears from sight. Okay, so this is what the message he conveys in this last line, poetic line of this first stanza. So he says, to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought. Beyond the utmost bound of human thought. So normal human being உடைய ஆசைகளை விட இவருடைய knowledge gathering அப்படின்றது, it is very vast. So I want to leave this Ithaca. I want to continue my difficult journey till this life ends. Okay, I shall continue the next stanza in the next class. Thank you.